वरुण भैया, हाँ जी सर जी, रेडी हो? बिल्कुल भैया, आक्रमण करते हैं। I think Well, that was a podcast trailer that I edited for Ranveer Alabadia, aka Beer Biceps. Today, I'm gonna share 5 tips with you on how you can create an engaging podcast trailer. एक जब हादसा हुआ तो I think there is a Varun Dhawan before the age of 35 and then there's a Varun Dhawan after that. Starting off with the hook, instead of a boring welcome or an introduction, I searched the entire podcast for a mysterious line and I put it right at the start. This creates instant curiosity for the viewer. congrats on fatherhood. Thank you. That is the biggest highlight right now of my life. Yeah, the internet it's a very manipulative place. There are a lot of paid stuff. Next, I built a narrative. I deliberately took the viewer on a journey from Varun's personal highs to the conflict of fame. A story is always better than random clips. ये लाइन कट गई थी पता है पिक्चर और जब ये सीन हुआ था तो मैंने रैंडमली ले लिया था डायरेक्ट. तो मीम वर्ड. Third, I made it impossible to look away. I used almost everything from bold animated text to movie clips and even memes to keep the energy high. Fourth is actually my secret weapon, sound design. The right music drives the right emotion. I have used sound effects like the risers, whooshes, paper crumble and even shutters to support the movement of visuals in my trailer. जब हादसा हुआ तो I think there is a Varun Dhawan before the age of 35 and then there's a Varun Dhawan after that. Will you ever talk about the incident in the future? Sorry. And finally, the most important tip, this is the secret sauce. I ended the podcast trailer on a massive cliffhanger. This forces my viewer to watch the entire podcast. With that being said, let's have a look at the final trailer. हादसा हुआ तो I think there is a Varun Dhawan before the age of 35 and then there's a Varun Dhawan after that. कौन आए? वरुण भैया, हाँ जी सर जी, रेडी हो? बिल्कुल भैया, आक्रमण करते हैं. I think ये आपका पॉडकास्ट डेब्यू है. And it's with you. I made sure it's with you. Thank you. अभी शुरुआत करते हैं हम. आप कैसे हो? अभी तो मेरी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है. Congrats on fatherhood. Thank you. That is the biggest highlight right now of my life. ये हर लड़के का सपना होता है कि जो लड़की फेम से पहले लाइफ में थी वही लड़की फेम के थ्रू, फेम के बाद भी आपका हाथ पकड़े रहे. अभी तो रिलेशनशिप में हो आप. आपके काफी फोटोज वायरल हो रहे हैं. प्यार में नॉटी नहीं. Who's this mystery girl? किराए का जमाना है, कुछ भी हो रहा है आज. Oh, that's a great way to. ये वाला सेक्शन ऐसे कर सकते हैं क्या? ओके, मतलब बहुत सारे शॉर्ट किंग्स इन इंडिया टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम यू. आई थिंक दिस पावर इन बीइंग अ शॉर्ट किंग. 100% यार. It doesn't bother me. I find it kind of cool. Girls have an issue with short guys. Are short. मैं दिखता हूँ स्वीट इनोसेंट स्वामी टाइप का ना, लेकिन मैं हूँ बहुत बड़ा हरामी टाइप का. ये लाइन कट गई थी पता है पिक्चर और जब ये सीन हुआ था तो मैंने रैंडमली ले लिया था. डायरेक्टर ने बोला क्यों बोलना है ऐसे, यही तो बोलने का है. मीडिया में पहले तो आपको कहते हैं कि आपको ऑथेंटिक बनने की जरूरत है और फिर जब आप ऑथेंटिक बनने की कोशिश करते हो तो मीम वर्ल्ड आपकी लेता है. आई थिंक जो मीम कल्चर है वो 90s को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि इट्स टंग एंड चीक. टिल दैट इट्स फाइन. When it goes dark and बहुत पर्सनल हो जाता है ना यार, the internet it's a very manipulative place. There are a lot of paid stuff that I don't stand for. What's it like being Varun Dhawan? It's like, you know, I would see myself in a very idealistic way कि I'm a hero and I can save the day. It's just on that day I kind of failed myself that day. जब हादसा हुआ तो I think there is a Varun Dhawan before the age of 35 and then there's a Varun Dhawan after that. Will you ever talk about the incident in the future? Sorry. Now that was my process of creating a podcast trailer. If you have any queries regarding the process, if you have any suggestions or you just want to have a conversation about this trailer, you can feel free to comment down below. And if you're new to this channel और आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो इस वीडियो को. बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि मैं जब भी एक नई वीडियो लेके आऊँ तो आपको पता चल जाए. With that being said, this is Shomit Seth signing off. Peace.